So, hello guys, welcome back to the channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு தரமான ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். So, ஆரம்பிக்கலாங்களா? எல்லாருமே நினைக்கலாம் என்னடா ப்ராடக்ட் இதுன்னு. இது எம்ஐ தரப்புலேருந்து லான்ச் செய்யப்பட்ட ஒரு லைட்டுங்க. இதோட பேர் எம்ஐ மோஷன் ஆக்டிவேட்டட் நைட் லைட் 2. ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு லைட்டில் என்னடா ஸ்பெஷல்னு. இந்த லைட் நம்ம நைட் டைமில் ஹியூமன் பாடி மூவ்மெண்ட்ஸை வச்சு தானாக ஒர்க் ஆகிற லைட்டுங்க. இந்த லைட்டோட பவர் 0.34 வாட்ஸ் அண்ட் வெயிட் 121 கிராம் அப்ராக்சிமேட்லி. இது மெயின்லி இன்டோர் யூஸ்க்கு மட்டுமே. இந்த லைட்டில் 2 மோட்ஸ் இருக்கு, ஒன்று பிரைட், இன்னொன்று டிம். இந்த லைட்டுக்கு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற AA6 பேட்டரி 3 போட்டால் போதுங்க. அண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா கஷ்டப்பட்டு ஸ்க்ரூ பண்ண தேவையில்ல, ட்ரில் பண்ண தேவையில்லைங்க. பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டிக்கரை ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சர்ஃபேஸில் ஒட்டிட்டா போதுங்க. அண்ட் முக்கியமாக அந்த சர்ஃபேஸ் க்ளீன், ஃப்ளாட் அண்ட் ட்ரையாக இருக்கணுங்க. அப்போ தான் அது ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகுங்க. 120 டிகிரி ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒர்க் ஆகுங்க. இந்த லைட் நம்ம ஹியூமன் பாடி மூவ்மெண்ட் டிடெக்ட் ஆகி 15 செகண்டில் ஆஃப் ஆயிடும். அண்ட் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து நம்ம லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டவுன்வர்டாக போட்டோன்னா 1.9 மீட்டர், ஸ்ட்ரெயிட்லேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா 1/2 மீட்டர்லேருந்து 1 மீட்டர் அண்ட் அப்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷன்னா 1/2 மீட்டருங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் யாருக்கு அண்ட் எங்கெல்லாம் யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்கெல்லாம் நைட் டைமில் நடக்கும்போது அவங்க லைட் போட கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போது இந்த லைட்டு தானாகவே டிடெக்ட் ஆகி தானாகவே ஆன் ஆகுங்க. ஸோ அது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார் கேஸ், வார்ட்ரோப்னு எல்லா இடத்துலையுமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இது ஒரு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்டுங்க. இது ஒரு பீஸ் 600 ரூபாய்க்கும் அண்ட் 2 பீஸ் 1000 ருபீஸ்க்கும் விற்கிறாங்க. இதுக்கான பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.